Cześć, witajcie w trzecim odcinku poradnika systemowego do Tekkena 8. Dziś zajmiemy się głównie stanem hit, ale będzie też co nieco o zdrowiu do odzyskania. System hit jest najważniejszym elementem mechaniki Tekkena 8 i jest dość zawiły, więc mam nadzieję, że w tym odcinku uda się wyjaśnić, na czym on polega i co można z nim robić. Major addition to the game, so let's talk about the heat system. The heat system is that blue gauge that's below your life bar, right? That is your heat gauge. You get it. Tak, mamy co prawda mało widoczny pasek, ale jak się przyjrzycie, to pod paskiem zdrowia, który jest pomarańczowo-złoty, mamy niebieski pasek oznaczający hit. Once per round, so every single round you're gonna be able to do it, right? And basically you can activate this in one of two ways. It's either gonna be via your heat burst, which is a single button now that they've given you, or it's gonna be via heat engager, which is attached to certain attacks from your character, which we'll get into in just a second. Każda postać ma jednego, chyba hit bursta, którego robi się 2+3. I mamy też ciosy, które są hit engagerami, które wywołują hit na trafieniu. I też tutaj każda postać ma kilka. But once you're in heat, basically all the attacks you do, they are going to do chip damage, right? So if you're low, like you can see Steve's health bar here, I'm just chipping him down, right? So it's recoverable, but it's also real damage if he never recovers it, right? So it's something to be aware. Mamy więc taką sytuację, że jeśli odpalimy hit, to wszystkie nasze ciosy zadają tak zwany chip damage, czyli obrażenia na bloku. Chip damage sam w sobie był już wcześniej dostępny w Tekkenie, ale był dużo mniej wykorzystywany, dlatego że tam trzeba było robić key charge'a, żeby te obrażenia na chipie zadawać. Teraz tak nie jest. Teraz część ciosów bez hita i wszystkie w stanie hit zadają obrażenia na bloku i tu widzimy, że kiedy teraz atakuję, no to nie zadaję obrażeń na bloku, ale jeśli wejdę w stan hit, no to sam już tutaj hit burst zabiera trochę obrażeń na bloku, ale tutaj ciosy więcej i to się gdzieś tam stakuje. It's gone. You're never recover that. Exactly, right? So let's talk about the heat burst first, all right? Because this heat burst here, it is like an armored attack now. That's one of the big changes for it. So I'm going to do like 1, 2, 3, and I'm going to do my heat burst. Look at the armor. Look at the damage I took. Oh my gosh. Yeah, that is another thing about armor. Way to get into heat. 2+3, czyli hit burst, ma armora, czyli przyjmuje, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, my przyjmujemy ciosy na klatę, dostajemy obrażenia, ale nasz atak nie jest przerywany. What were you saying, Mike? Yep. Sorry. That is another thing about armor. Yeah, you take a lot of damage if it's like a big string that you armor through. Najlepsze przykłady, kiedy ciosy zadają dużo obrażenia na armorze, to są obkrętki Joszka, zwłaszcza tył 1, no bo tam dość szybko zadaje dużo obrażenia. Tam chyba nawet jest tak, że między ciosami postać, która przyjmuje tę serię na armorze, nie rusza się, więc Joszek może tam naprawdę zadać dużo obrażenia. Exactly. So that's one way that you can activate your heat, though, and you see the heat gauge ticking down there. They've got these kind of little lights below it there that show you like the chunks of it, so you can kind of get an idea of how much of the percent of your gauge is left. But we're also talking about some of the character-specific properties that come from heat as well. But Mark, let's start by talking about the heat engager, right? Because this is another way that people can get into heat. Yeah, so heat burst, like Rip was saying, you got to keep in mind that it only gives you about like 60%, like maybe 70% of your heat time. Tak, tutaj zauważcie, że w momencie, kiedy używam hit bursta, odpala mi się hit, ale pasek nie jest od początku, tylko właśnie tak jak tutaj padło, mniej więcej od 60%. Right? So if you can see, boom, it takes Czy nawet tutaj jak napisali 66%. a huge chunk at the beginning of it. So you don't get as much time to play around in heat state. But the thing is, if you, oh yeah, there's also a quick little hidden one. Heat burst cancels where it doesn't actually do the hit. So it's like, that's another way to activate as well. To jest coś, o czym chyba dużo osób nie wie. Możemy skancelować hit bursta, wciskając tył podczas startupa. I
Pytanie, czy to jest przydatne? Jest przydatne na przykład w kombosach, dlatego że potem możemy zrobić lepsze akcje. To jest trochę już bardziej skomplikowane, ale to się przydaje wtedy, kiedy na planszach, o czym będzie w jednym z kolejnych odcinków, na przykład odbijemy kogoś od podłogi albo ktoś wybuchnie na ścianie. But the animation where they're doing all that pose and they're unposing, you can still get hit out of it. So it's kind of like a risk sometimes if you do it in a bad time. Nie powinniśmy tego robić w polu, a wydaje mi się, że wyłącznie w jugglach. And even if you But, do the yeah. heat burst cancel, you actually still do only start off with 66% of your heat gauge bar. Right. Boom, takes that huge chunk in the beginning. Niezależnie od tego, czy zrobimy cancel hit bursta, czy nie, no to zaczynamy mniej więcej mając 2/3 paska hit. But yeah, so if you want to start with 100% of that heat gauge, you want to hit a heat engager. Exactly. Yeah, So as the you can see full there- gauge there, right? Right, exactly. So you have more time to play around and do your heat stuff. And that was some heat specific stuff you just did there, wasn't it? Yep, yes it was. And every character is going to be a little bit different on. Tu już MIK pokazał cios u Steve'a, który jest dostępny wyłącznie w stanie hit. Stan hit wzmacnia ciosy, modyfikuje ich właściwości, no ale też pozwala na wykonywanie ciosów, które są dostępne wyłącznie podczas stanu hit, m.in. hit smashe, o których też dzisiaj będzie. What they do with that. And Steve right here, he gets like this clinch. Whoop. And then he gets Tak, to jest taki nowy rzut, przypomina mi takie łapanie Ganryu, z którego mamy tutaj dwie opcje, ale to już konkretnie może kiedyś na temat Steve'a. 50-50 after the clinch. It's either a 1 or a 2 follow-up. It's going to be character specific. And then of course, if you guys keep an eye on the heat meter, it takes a little bit whenever you do a heat specific stuff right there. Pasek hit można odnawiać, ale nie mogą tego robić wszystkie postacie. Tutaj jeden z przykładów, który może widzieliście już, jeśli nie, to odsyłam do poradnika na temat Reiny. Reina, kiedy robi movement dół 3, góra 3, tak po sobie, odnawia pasek hit i to jest wtedy widoczne, dlatego że no poza tym, że się odnawia, to też zmienia kolor na chwilę na zielony. Yeah, there's also a sound effect that plays, right? So it lets you know that they did something that's heat specific for the character. For Law, it's going to be like his nunchuck attacks too, right? Because these become regular hit launchers now. And you can see it's a huge chunk of his heat gauge that disappears from that unique attack. The heat engage. Normalnie 1+2 u lawa, to włączę tylko na szybko stanie. Nie jest wybitką, to jest mid, ale nie wybija. Natomiast jeśli odpalimy stan hit, no to daje z miejsca tornado. Or two really quick. One more thing about them is that your character only has a few of them, right? If you go through the move list, it'll actually show you which ones are what here. So if you actually go through, you can actually find. Na liście ciosów, jak wejdziecie sobie, to na początku jest informacja o tym, co daje system hit ogólnie, czy u danej postaci. Tutaj właśnie na przykład u lawa jest tak, że może parować ciosy z ręki dzięki Dragon Charge'owi. Wtedy ma taką animację za 38 obrażeń. A jak wyjdziemy sobie tutaj jeszcze raz, mamy ciosy z hit, czyli tutaj mamy tego hit bursta. Znowu, każda postać ma hit bursta. No i mamy te hit engagery. W przypadku lawa to jest na przykład 1-1-1, czyli postać automatycznie wchodzi do hita i robi też hit dasha. Tak? Mamy tył 1-1-1, góra przód 3, przód 3 i podczas Dragon Charge'a przód 1. Tutaj jest pokazane, że dół 1+2, ale to jest przykładowy sposób wejścia do Dragon Charge'a. No i podczas hit 2+3 to jest hit smash. Find out this is my heat system, these are my heat moves, right? And so the move list actually does a really good job explaining which ones work for your character. Yeah, so your character might have at least 5, and your character has definitely at least one safe mid one. So, or sometimes more, of course, but yeah, every character has at least one safe mid heat engager to activate your heat with a full 100% gauge. And then you can play around with your heat specific stuff.
Yeah, and generally too, like if you land a heat engager, you also have some plus frames, right? Yeah, exactly. So heat engagers, you're gonna be when you get this big run animation. Kiedy robimy tego hit dasha po hit engagerze, mamy dużą przewagę, więc przeciwnik ma zgadywankę. Jeszcze może dodam, że stan hit, czy ten system hit został wprowadzony w ramach robienia Tekkena bardziej ofensywnym. O tym Harada mówi już dawno, dawno temu, chyba rok przed premierą. Tak mi się wydaje, że na finałach TWT, nie tych ostatnich, tylko poprzednich, kiedy był Tekken Talk, dowiedzieliśmy się, że twórcy stawiają na ofensywę i to jest właśnie wynik tej zmiany. Mieliśmy wcześniej w becie ten hit trochę inny, on tam był podzielony na elementy, było to trochę bardziej, jeszcze bardziej w zasadzie zawiłe, no ale teraz w finalnej wersji działa to właśnie w ten sposób. I think generally for the most part, like the universal heat engager animations like this, there's some crouch throws that are heat engagers as well. But you know, those ones truly knock you down. This one, your character goes rolling. They can still wall splat from that, which we'll get into later. But yeah, that little rolling animation means that they can wall splat. Some of them, they are still standing. Widzicie, może jeśli nie widzicie, to tutaj jest minus 17 dla lawa, czyli Steve ma 17 klatek przewagi. Like that the whole time. So yeah, sometimes it's a different animation, but generally heat engagers will leave you at least plus 17 on activation. Yeah, you see it right there, minus 17 for loss. So not an opportune position for me to start swinging back if I get hit by one of those. Right, exactly. And another the thing is, if you do anything 17 or faster, so like let's say a low, for example, if I ever activated with that, it's you can't even low parry that low. So it's like a couple things to think about with like frame data and how Tekken works, right? So I'm gonna hit him with the Sonic Bang here, mash down one. I tu jest faktycznie tak, że te 17 klatek przewagi, one oznaczają, że nie możemy się podczas tych 17 klatek ruszać w ogóle. Możemy jedynie blokować. Jako ruchem jest też low parry, dlatego że robimy dół przód i wtedy wykonujemy ruch, a ponieważ nie możemy się ruszać, to low parry jest niemożliwe do zrobienia. Tak więc w trakcie tych 17 klatek możemy tylko blokować. Which is 16 frames, and he can't low parry. Wow. I'll even do down 2-1. Nope. Which is a safe low mid, by the way. So the only way you could punish Steve for doing this is to low parry. To jest bardzo dobre dla postaci, które mają szybkie lowy, które przeciwnik może próbować robić, na które przeciwnik może próbować robić low pary. Takie lowy, które są albo bezpieczne na bloku, albo niezbyt karalne, dlatego że nie możemy wtedy właśnie zrobić low pary, więc jeszcze bardziej te lowy opłaca się wtedy zrobić. Cheating, but you can't do it after an engager. So it's like you're already thinking about the strategies there, and then it's like, oh dang. Yeah, there's a lot of things about heat. Another thing about heat engagers is that you could actually recover a good chunk of health. I don't know how we're gonna show that here. Yeah, we'd have to go into versus mode or something. So yeah, like we were saying for heat engagers, it actually recovers a good chunk of your life. Hit engagery potrafią też odnawiać zdrowie, ale to zdrowie, które jest do odzyskania, bo zdrowie, które nie jest do odzyskania, czyli tam już mamy czarny pasek, no to chyba tylko Yoshimitsu. So if you ever have any recoverable life in your life bar, any gray life there, you could actually recover it if you land a heat engager. So right here, Rip's gonna chip me down with a couple of strings. Okay. MIK ma 1/4 zdrowia oznaczoną jako zdrowie do odzyskania. Now, if I hit a heat engager here, boom, boop. Tak, i odnowił sobie większość z tego, myślę, że 80% z tych 25%. Get a good chunk of life back. So yeah, that's another way to bring that life back. And anytime you get your opponent, hit your opponent or make contact, it recovers my life as well. So that's another thing to keep track of. So yeah, heat engagers definitely play into the recoverable life change that they added in Tekken 8. Exactly, and let's just talk about the recoverable health really quick too, because if I do something like a running 3, even when I don't have heat, you still have that recoverable health building up there, right?
So Right. now there's chip damage even without heat involved, which is a pretty big difference in this game. And again, if Steve is attacking me back here now, he can actually get some of the health back, right? If he's hitting me. Yep. I zdrowie do odzyskania to jest ta część paska zdrowia, na które gra nie patrzy wtedy, kiedy porównuje paski zdrowia postaci w momencie, kiedy kończy się czas w rundzie. Więc tutaj widzieliśmy, że Steve miał prawie cały pasek, jeśli liczyć zdrowie do odzyskania, ale to zdrowie do odzyskania to było mniej więcej 8-9% i nie było to brane pod uwagę przy zakończeniu rundy na czas. Here, let's show an example of how you can recover health without using heat. So I'm gonna chip you down a bit, and let's see how you get it back. Even if you're attacking, even if they're blocking the attack, you're still getting your health back here. Ponownie, Harada mówił o tym, że gra ma być ofensywna i między innymi zaprojektowali to w ten sposób, że jeśli mamy zdrowie do odzyskania i chcemy je odzyskać, możemy to zrobić na przykład poprzez atakowanie naszego przeciwnika, nawet jeśli trafimy go na bloku, no to trochę zdrowia odzyskamy. Which is pretty cool. Yeah, that's another thing about this game. So anytime you make contact, you could even be in combos too. So Rip, try to trip me down again. Okay. All right, so now I'm gonna try to get Rip in a launch. Yeah. W trakcie juggli odzyskujemy jeszcze więcej zdrowia do odzyskania. While he's doing this combo, you can see that his health bar is actively recovering at the same time, and now I have recoverable health as well. Yep. So, So if I can that's land a another heat thing about. engager- Duck. Yeah. Boom. Boom! Now I got my health back too. So this is a crazy exchange of recoverable health, and these are kind of the fundamentals of how you can get it back and cause more recoverable damage to your opponent. All right, so the next thing you could do when you actually are heat activated, so I'm activated with a heat burst here, you could heat dash any of your heat engagers. So I was activating it with course forward 1 for Steve. Hit engagery, poza tym, że mają tę właściwość, że pozwalają nam wejść do stanu hit, to jeśli my jesteśmy już w stanie hit, po zrobieniu hit engagera jesteśmy w stanie zrobić hit dasha. But then if you hold forward after that move, you actually activate a heat dash. Ale żeby zrobić tego hit dasha, musimy trzymać strzałkę do przodu. So heat dashes will change the properties of the move. Sometimes it'll become a launcher. Sometimes you'll just get a knockdown and a free hit on the ground. So generally, it seems like the rule of thumb is like your super fast heat engagers, like Steve's Sonic Fang. If he heat dashes this, he only gets a little hit on the ground. Doesn't. Tutaj to jest sytuacja, kiedy używamy i hit bursta, i hit dasha w trakcie kombosa. Tu akurat był sam hit engager w stanie hit, ale ta sytuacja, kiedy Love tak leciutko upadł na ziemię, można tam małe ciosy dołożyć, nie ma tego dużo, ale zazwyczaj 20-30 punktów obrażeń można zadać, zależnie od tego, jaką postacią gramy. Actually become a full-blown launcher. But then for like something else, like for Steve, like rocket launcher, if he heat dashes it, You can get a whole combo. Wow. Hey man. Ale niektóre postacie, czy niektóre ciosy pozwalają na zrobienie pełnych kombosów. Stop. yeah. And the interesting thing about heat dash 2 is that Tekken usually has a like infinite prevention system while you're getting juggled, right? So every hit you do sends them farther and farther away. So I'll essentially do the same combo here off of a different launcher. And as you see, I can't even get 3 of these, right? But with heat dash, the pushback gets significantly reduced. So you could get much bigger combos than you normally would. So you could get real fancy with like heat dash combos. But keep in mind, heat dash adds a lot of scaling to your combos initially. So I'll engage with it, and then boom, I'll dash off of it. W stanie hit robimy też inne kombosy, między innymi dlatego, że jeśli zrobimy hit dasha, no to tak jak tutaj MAK powiedział, postać przeciwnika jest bliżej nas, więc ucząc się kombosów w tej grze musicie włożyć więcej pracy niż w poprzednich częściach z racji tego, że kombosy w stanie hit będą wyglądały inaczej niż bez niego. This combo is so crazy.
Yeah, so you could get a lot more hits than you normally could in a combo. So sometimes the damage evens out as like a regular launcher, anyways. But yeah, it basically makes your heat engagers become launchers or knockdown moves. It gives you more damage off of those when you're in heat state. Exactly, and you know, finally, the last thing you can do from the heat state when you're in heat state is the heat smash, right? And the heat smash is basically a way to cash in your remaining heat bar or heat gauge with a big attack. So for Jeśli chodzi o hit smasha, to każda postać ma co najmniej jednego. Robi się go tak samo jak hit bursta, czyli 2+3 w momencie, kiedy jesteśmy w stanie hit. I to są zazwyczaj bardzo mocne ciosy, zadają kilkadziesiąt punktów obrażeń. Tutaj mamy 50 punktów obrażeń u lawa za, zobaczmy jak szybki cios, za 14-klatkowy cios, więc są to obrażenia trochę mniejsze niż juggle, ale mamy za 14-klatkowy cios. Tracimy wtedy w całości pasek hit, no ale coś za coś. Najszybszym hit smashem jest cios Jacka, a jednym z takich mocniejszych, a na pewno takim, który zadaje bardzo duże obrażenia, jest hit smash u Kinga, bo tam jest ponad 60. while it's mid, it's this nunchuck attack here, right? You can see the chip damage it's accruing as well, but if you get hit by it, it's also a hugely cinematic animation here. And this is pretty much the case for most characters. Właśnie, wydaje mi się, że w przypadku większości albo nawet wszystkich postaci, jeśli hit smash trafi, mamy animację ze zmianą kamery na chwilę. Some characters have low ones though, you gotta watch out for those. Those seem to be the good ones. The low ones make it so that it's like a very easy mix-up right away, right? Just use your heat dash or a heat dash mid. Niezależnie od tego, jak dużo paska hit mamy, możemy aktywować hit smasha. Mamy też hit smashe na low, one są rzadkością na szczęście, ale mimo wszystko wciąż są. Versus your low heat smash. And then to keep in mind though, heat burst is the same input for heat smash. So it's just 2+3 normally, or you could use the default controls and they have a button already set for you, which is going to be R1. Yeah, so sometimes if you're in a comp, Czyli jeśli gracie na domyślnych ustawieniach przycisków, R1 to jest hit burst oraz hit smash, natomiast normalnie bez dodatkowych ustawień robi się to 2+3. while you're in heat state, you can actually cash in by using your heat smash at the end to get a little bit extra damage on top of that. You know, using heat for combos seems to be non-optimal, like if you're trying to activate heat in the middle, but there is a case where it can help you significantly for like your wall carry, right? Like if you get a low parry combo, you can use the heat burst to cause a bound state and further the combo from there. Pomimo tego, że mamy tutaj w systemie gry głównie tornado, o którym będzie w kolejnym odcinku, to mamy też takie odbicie od ziemi, które jest podobne do bounda i jak robimy low pary, no to po low pary jest od razu tornado, ale ciosy, które dają hit, pozwalają na przedłużenie tych kombosów po low pary. Exactly, yeah. So there's different ways you want to use heat. That's basically what we're saying. You could use it for pressure, or you could use the engager to try to recover some life. You could use it to turn your safe moves into launchers and whatnot. Yeah, there's a lot of things you could do with heat. Or you could just like, oh man, I'm Steve Fox. I just want to chip damage them after this. Oh yeah, and also if you heat dash on block, it does a chunk of chip. Oh, that's a good point, yeah. Look at the chip damage on that. It does way more than it usually does. And it also leaves your character +5. It's universally +5 if you heat dash off of anything. Which is funny because Steve's is off of running 2, right? So you're -6 here, so that means Steve is +6. But if I heat dash, Tutaj zobaczcie, jak duże obrażenia na bloku są po tym ciosie. which is only +5. So it's kind of funny for Steve in that case. Interesting. But so yeah, if you use heat dash at the wall, you actually get a wall crush. Jeśli zrobimy hit engagera pod ścianą, wówczas będziemy mieli jeszcze większą przewagę, bo postać naszego przeciwnika tak jakby dotknie ściany, no i wtedy mamy właśnie większą przewagę na bloku. State.
So I think at minimum you could be up to plus 18. It could be more the farther back they are, but minimum is like plus 18. So that is a huge chunk of advantage. Co najmniej 18. Z tego co rozumiem, to zależy od tego, jak daleko postać naszego przeciwnika jest od ściany, dlatego że im później w animacji przeciwnik trafi na ścianę, tym my szybciej jesteśmy w stanie się ruszyć względem naszego przeciwnika. And like I said again, with engagers being plus 17, anything 18 or faster there, they can't low parry if it's a low, so... I podobna sytuacja jak z hit dashem mieliśmy wcześniej. Przeciwnik nie może zrobić low parry na nasze szybkie ciosy, zanim skończy mu się to recovery. And since you're so plus, you can't even sidestep this mix-up if you even... Oh, sidestep this mix-up even if you wanted to. That down back 3-2 not knocking down was so funny. You just caught me off guard. I know, Oh God, I got... Tak, taka ciekawostka, Rip zdziwił się, że dół tył 3-2 Steve'a nie przewraca, bo przez wiele lat przewracało. To jest tak, że niektóre serie, w sumie jest ich chyba dużo, które wcześniej przewracały, już nie przewracają, bo twórcom gry znowu zależało na tym, żeby gra była bardziej ofensywna, żeby gracze częściej walczyli w zwarciu, czyli jednocześnie, żeby mniej się przewracali. So confused. Oh man. We talked about heat burst when you just use it in neutral, but heat burst, like Rip was saying with low pairs, let's just show it real quick. If you use it in a combo, it's another combo extender. It puts them into a combo state that you can still pick up from. Tutaj widzieliśmy właśnie takie odbicie od ziemi, o którym wcześniej mówiłem. I'm gonna have to reset So, because activate. yeah. And of course you can only use this once per round, right? Yeah. Tak, o tym chyba nie powiedziałem wcześniej. Do hit możemy wejść raz na rundę. So it's like, do I want to use my combo here to extend and whatnot? You know, it's really up to you, and you got to consider like how much damage you're getting. Is it worth it? You know, there's a lot of things to think about, but Yeah. that's what makes it interesting. It's up to you. I was gonna say, show them the low parry combo and how you can heat burst to extend it, basically. So here's a low parry combo, right? I to jest właśnie to odbicie, które pozwala na przedłużenie juggli. Now heat burst extends the combo, so you can get the extra wall carry. I tu jeszcze dodatkowo hit dash i to, o czym też wcześniej mówiłem, że postać tak lekko odbija się od ziemi. Tutaj możemy zrobić jeszcze czasem pojedynczy, czasem podwójny cios. And a heat dash after, man, all right, cool. So the idea there, of course, though, is that you can make your low parry combo, which would be shorter usually, a lot longer now because of the heat system with heat burst there. All right, so one last thing with heat dashes, right? So there's two different instances, like where you use heat dashes in a combo where it will react differently. Like we talked about how it works in neutral, but when you use it in a combo, if you do heat burst into heat dash, right? So if you do this and then do a heat dash in a combo, the properties on hit will change up. So let me give you an example here. I'm gonna do a down forward one, and you notice it just hits them on the ground. So if I ever do a burst into a heat dash combo, they'll always stay grounded there. Czyli jeśli zrobimy hit bursta i potem hit dasha, w ramach tego samego kombosa przeciwnik jest na ziemi. But let's say I was already in heat state. So if I get a launch and then I do a heat dash in the middle of it, when I'm in heat state, they're actually in a... Ale jeśli wejdzie do hit bursta przed zrobieniem kombosa, potem zrobi wybitkę i zrobi hit dasha w kombosie, wtedy można normalnie żeglować. Comboable state. So that's like the big difference. Oh, so that's why sometimes I can do it and sometimes I couldn't. I see. Yeah, pretty much. So Good to know. just the only thing to keep in mind is if you ever do a burst into a heat dash in a combo, they'll be grounded. I see. I to jest właśnie ta sytuacja, o której wcześniej mówiłem. Jeśli zrobimy hit bursta, ale skancelujemy go, to wtedy nie trafiamy przeciwnika w kombosie, tylko tam mamy na tyle dużo recover, że to działa tylko wtedy, kiedy postać jest na przykład odbita, czy wybuchnie na ścianie. Więc to są sytuacyjne juggle. Natomiast jeśli będziecie mieli taką sytuację, będziecie mieli cały pasek hit, będziecie chcieli go aktywować, wrzucacie kogoś na ścianę, ta ściana wybucha. Oczywiście nie wszystkie ściany wybuchają, ale o tym będzie w jednym z kolejnych odcinków.
robicie hit bursta, którego cancelujecie i macie jeszcze na tyle dużo czasu, dlatego że przeciwnik jest na tyle wysoko, że zanim zdąży upaść i skończy się kombos, wy będziecie już w stanie hit i będziecie mogli normalnie kontynuować, włącznie z hit dashem. Right? But if you do a heat, if you're already in heat state and then do a heat dash in your combo, you can To jest właśnie to. still pick it up. I see. Oh. So basically, that was because the combos are getting really long, with people getting a launcher, using the heat burst in the middle of the combo, then using the dash, right? So the way they Yeah. changed that now is just say like, okay, it's only if you're in heat already and use a heat dash, then you can still get a combo and extend it. Exactly. But I mean, you still get one more hit on the ground. O właśnie, i jak znowu postać opada tak lekko, jak to nazywałem wcześniej, tutaj akurat Steve robi jeszcze przód neutral 2. So yeah, you could still use it to get like that free grounded hit, and then that grounded hit will do 50%. So some characters, it might be worth going for that grounded unskilled at 50%. No, I definitely agree with that. So you have to figure out your options for your character. But one of the other things we didn't talk about really is the speed that the heat gauge decreases, right? I noticed it when you're doing the combo there. Ostatnia rzecz związana z hitem, jeśli aktywuję tutaj dla przykładu hit bursta, to czekam i ten pasek hit spada. To nie jest tak, że gra czeka, aż zrobię hit smasha, tylko właśnie i zauważcie, że teraz akurat pasek mi się przewrócił, ale normalnie w walce byłoby tak, że ten pasek hit by zniknął i już nie miałbym dostępu do hit timera. Is it actually stops and slows down, decreasing while you're getting hits, right? Or if they're in a juggle state. Yeah, if they're airborne, the heat state will stay frozen, right? So I'm right there. You notice Steve's heat gauge did not stop this whole time, right? Yeah, So it just kind it of would both be in heat, and you do the same thing again. Yeah, see, so even laws has stopped, right? exactly, yeah. So as soon as you get control of your character again in any way, then your heat bar starts depleting again. W trakcie animacji naszych ciosów tutaj, czy w trakcie animacji ciosów Steve'a, pasek hit nie zmniejszał się. So another thing to keep in mind, but if I'm the aggressor and you're just staying on the ground when my heat bar is draining, so I'm just gonna let you drop here. You'll see that Steve's heat gauge gets frozen as well until Law gets back up. So O, to nawet tego nie wiedziałem, czyli jeśli przeciwnik jest na ziemi, a my jesteśmy w stanie hit, nasz hit timer się nie zmniejszy, czyli zwykle mamy chyba 10 sekund, aż ten hit timer się zmniejszy w sytuacji, kiedy nie robimy jakichś ciosów, nie robimy na przykład hit bursta, ale jeśli przeciwnik jest na ziemi, to gra czeka, aż przeciwnik wstanie, żeby nam dalej ściągać trochę z tego paska hit. To jest znowu związane z tym, że gra ma być ofensywna. this is another thing to keep track of. It's like you can't wait on the ground forever until my heat goes away. You got to get up and play. My heat gauge is frozen right where you left off. That is pretty wild. I didn't know about this part. This is a pretty big difference. And if I tap Yeah. up here, it starts ticking down again. Właśnie wstał i pasek zaczął schodzić. Oh, Wait, so what if I do this? Wow. better get up, buddy. You gotta face the damage. Damn it. No nie jest to na pewno dobre dla osób, które preferują defensywny styl gry. Cool. All right. So I think that's all the heat stuff. I mean, again, Yeah. if you missed anything, leave it in the comments below. To wszystko na temat stanu hit. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam czy do poprzednich, czy do nadchodzących, które trafią również na mój kanał. Dzięki, do następnego. Cześć.